Hi, willkommen zum Lukas-Filmgespräch zu Nelly Rapp, Monsteragentin. Heute sind Moritz und Anna Lutz mit uns im Studio. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Wilke vom Lukas-Team und gebe gleich ab an die beiden für das Fragestellen. Unser Festival Lukas findet ja dieses Jahr in Wiesbaden, Offenbach und Frankfurt wieder hauptsächlich im Kino statt, vom 30. September bis 7. Oktober. Für alle Schulklassen und Gruppen, die nicht da sein können, haben wir auch wieder das Online-Angebot, also klickt euch da mal rein. Vielen Dank an dieser Stelle an das Medienprojektzentrum Offener Kanal MOC Offenbach hier in Offenbach dafür, dass wir euer Studio wieder nutzen dürfen. Aber jetzt zu Nelly Rapp, Monsteragentin. Über Videokonferenz zu Gast ist heute Amanda Adolfsson, die Regisseurin des Films. Herzlich willkommen bei Lukas. A very warm welcome to you, Amanda, for taking your time to talk to us about your film Nelly Rapp. Yeah, how are you today? I'm fine, thank you. I'm really good. I'm at home right now in Stockholm, and I've been working a bit today, but I also at home with my 6-month-old baby, so I'm quite busy. Ja, sounds nice. Ja, aber bevor ich das Fragestellen Anna-Luz und Moritz überlasse, für euch noch die Spoilerwarnung. Guckt auf jeden Fall vorher den Film, bevor ihr das Filmgespräch anschaut. Okay. Vor welchem Monster aus dem Film oder generell hätten Sie am meisten Angst? To be honest, in this case, I think I'm more afraid of some people, like the villain, Vincent. He's the evil person in the film, I think. So I think him. But otherwise, I think the werewolves are quite scared because they're out in the woods during full moon, and I don't want to be there. Ich glaube, bei mir wäre es wirklich Roberta. Ja. Ja. Der Film basiert ja auf einer Buchreihe. Wie sind Sie darauf gekommen, die Geschichte zu verfilmen, und haben Sie viel angepasst bzw. verändert? Well, the producer had the rights for the book series, and I think it's almost 4 years ago that he contacted me. They had started to write the script. And as you said, it's a series of books. I think there are almost 20 books written about Nelly Rapp. And we actually got the freedom to adapt the characters into original story, so to say. There's not a book that is exactly this film. We had the freedom to develop Nelly and the characters more or less as we wanted. Can I add, because in the books, Nelly has a friend called Valle, and she also has both her mother and father in life. So we decided we take away her friend and we kill her mother. So she only lives with her father in the film because we think that's more interesting. Man konnte sich recht gut an die Monster im Film gewöhnen. Wie haben Sie das gemacht? Because I think just as people, monsters can be really kind, but also very scary. And I think our monsters are both characters that have a personality, and like the vampire, he's a vegan. You don't really get scared of him because he's like a vegan guy who listens to music. So we try to make the monsters a little bit more like humans. I think that's why. Wie sind die Monster gestaltet, beziehungsweise sind es nur Masken, Make-ups oder gibt es auch Computereffekte? There was no CGI, it was only makeup, but some of the characters had like prosthetic, you put on like plastic on their faces. The only special effects that we had was the ghost turning invisible, but otherwise it was only makeup. Welche Vorlage hatten Sie für das Monsterdesign oder haben Sie sich das alles frei ausgedacht? Well, we looked together at the old like paintings of monsters, how they looked like in books. But then we tried to think about these classical monsters. How would they look if they were living like next door to us?
how would they dress? So we tried together with the costume department to make them a bit human that way, so they can melt into society. Except from the Frankenstein girl, Roberta, who has lived for like over 100 years. For her, we looked at girls who lived like 100 years ago and so on. Wo war für Sie die Grenze in Sachen Ekel und zum Beispiel Blut, sodass der Film auch noch für ängstlichere Menschen ansehbar ist? Yeah, and that's very, very difficult, I think, to know, because kids are so different what they think is scary and not. We had a lot of screenings, actually, even though it was Corona. We showed the film in different phases of the editing for children who was between around maybe 8 or 9 years old to try them out, and maybe some older kids. And we realized it's very, very different because some kids have seen like Harry Potter films and think that's not too scary. But of course, when it's in your own language, in Swedish, it's a bit more scary than it's in English. Warum speziell sind Monster gut geeignet, um die Geschichte zu erzählen, dass das Akzeptieren von Unterschieden wichtig ist? Well, I think our monsters, they are like outsiders of society. They have to, like Roberta, she scares people because she looks a bit scary with her scars, but also she feels different. So, I mean, she's very, very lonely. She sneaks out to go to the shopping mall. So she's very much like an outsider in our society, but also like the vampire also stays in his flat. I don't think he has any like human friends. They are very alone monsters. So I think they are not seen from outside. They're not normal. And I think it's interesting, or it was interesting to have this Vincent villain who wanted to change them, to make them more normal. And I think that's wrong, because if you want to tell something about acceptance, you have to show that even if you look a bit scary, you may have a heart of gold. Even though you can be angry sometimes, monsters are dangerous, but they can still also have a heart. Ich würde sagen aber auch, das ist leichter gesagt als getan, weil ich finde jetzt so, ist es auch schwer, diese Grenze zu überwinden, weil natürlich sehen ja auch, also ich meine, ich rechne das Nelly schon hoch an, dass sie da nicht einfach weggerannt ist. Ich meine, es ist ja schon schwer, das zu überwinden. Also jetzt auch für mich, ich glaube nicht, dass ich das schaffen würde, wenn das... Irgendwie sind ja alles keine Monster. Irgendwie auch sind es einfach ja nur Wesen. Natürlich sind die nett, aber dahin zu kommen, das so zu sehen, das ist ja schon schwer. Of course, I mean, she's a Frankenstein girl. She's very, very strong. And of course, she's not human. So it's very natural that at first that Nelly or others are a bit afraid of her because they don't really know what she is. Was für unterschiedliche Monster gibt es in der Welt von Nelly Webb? Yeah, well, the biggest monsters we have is of course Roberta, who's a Frankenstein girl. She's made in a laboratorium, as you know, but she has human parts. And then we have the ghosts, the two sisters, who are classical ghosts. We have, of course, the vampire who lives next door to somebody in the flat. And we have the werewolf who sells hot dogs during the days. And then we have some extra monsters also at the party, or when they have eat cookies and drink tea. There we have some very different kinds of monsters. I mean, we have the Black Lady, we have some ghosts, we have a mumie. You tell me, there are a lot of them. Ab wann zählt ein Wesen als Monster? I mean, I think it's kind of, I mean, most of us who are living are people. We are humans. And I think if you are a monster, you are, I think it's kind of obvious if you are a monster.
do you have some character you are wondering about? Ist ein Centaur beispielsweise. Ist das ein Monster oder ist das eine... Das ist ja eigentlich ein weises Pferd oder sowas, aber würde man das als Monster zählen oder würde man das sagen, das ist eine außergewöhnliche Kreatur oder ein magisches Geschöpf, wie das... Ja, Ich würde es als Wesen zählen. ja Als magisches ich auch, aber jetzt sowas. I think that's what you call it in English. Centaur. Yes, I know, but in Sweden we have, we have some people living in the forests. Like in our film, we have Näcken who plays the violin at at the concert. He's more like, he's not really a monster. He's kind of something else, but he's in Swedish we call it a väsen. I don't really know the word in English. But I would say, yeah, that kind of creature who is half man, half horse, something. I would say that's a monster. Ja, die fühlen sich ja auch ausgeschieden, die sind da ja auch willkommen. So. Ja. Eigentlich ist es gar nicht wirklich ein Monstercafé, sondern so ein Café für Leute, die sich einfach anders fühlen und sich da kennenlernen können. Ja, und es gibt ja auch wirklich Menschen, die Die sich Menschen, so die im fühlen. Wald leben, dann auch Monster nennen, was ja auch irgendwie ein bisschen ist. Ja. That was a nice thought, I think. Also, ich würde sagen, keiner ist einfach nur ein Monster. Also, jeder hat irgendwas, was an ihm so jetzt auch ein bisschen menschlich ist oder einfach. Aber ein Monster ist ja auch irgendwie eigentlich nichts Schlimmes. So. Nein, ja, und Monster, das verbinden alle mal so mit negativ und Ja. total spooky und alles. Aber das ist, also es ist natürlich ist es Aussehen und so, aber In dem Film geht es ja auch darum, dass ein Monster, nur weil es ein Monster ist und weil es komisch aussieht, nicht böse. ja, das kannst du ja auch auf direkt ganz viele ist. Situationen im Leben zurückführen. So auf, es gibt ja auch im Leben so Ausgrenzungen von so anderen Menschen und dann ist das ja eigentlich auch ganz passend, Ja. das so anders so für Kinder vielleicht auch ein bisschen darzustellen. Ja. And as I said from the beginning, when you ask which monsters I think is the most scary, I spontaneously said Vincent because he's the evil person. Ne, ich würde sagen, gruselig sind schon am meisten die Monster, aber am bösesten. Weil scary ist Vincent ja jetzt auch wieder nicht, also nicht so vom Aussehen und so. Ja, genau. Sieht ja eigentlich ganz cool aus. Nellys Ziel war es ja am Anfang auch, ein Monster zu schnappen und zu töten. Das war ja auch am Anfang ihr Ziel, bis sie dann gemerkt hat, so, ja, die sind eigentlich gar nicht so böse. Und vielleicht kann man Vincent auch einfach nicht so, natürlich der ist böse, aber vielleicht hat er auch einfach nie so wirklich wie Nelly so ein Monster kennengelernt. Und am Ende war er dann einfach so ein bisschen zu, ja okay, ein bisschen zu schlau oder ein bisschen zu, nein nicht schlau, sondern so ein bisschen zu eitel oder so, seinen Fehler dann so einzugestehen. Okay. Ja, und er war auch irgendwie, also am Anfang ging es bei diesem Monsteragenten eher darum, ein Monster, was so gefährlich geworden war, zu fangen und so lange zu behalten und zu bearbeiten und ihm halt zu helfen, Ist dass es eigentlich auch wieder ganz okay lieb und ist. so. Aber der Vincent, der dann ja wollte, dass die Monster einfach vernichtet werden und ausgerottet. Und davor ging es einfach darum, gut mit den Monstern leben zu können. Und dann ging es einfach nur noch darum, sie auszurotten. Okay. Do you maybe have a question for the Lucas audience? Maybe not just for us, but like for everybody who's going to the cinema at Lucas and sees your film, or maybe something to think about. Maybe the thing to think about, what is a monster, and because I think what you have talked about is really interesting to think about, because during history, for example, we had some incidents that are like very, very evil, and is that a monster thing when people turns evil? What is that kind of thing? Because I think that if there's like ghosts existing, I hope, like my grandmother, I think she's a really nice ghost. I think she's just here watching me, with my baby and takes care of me. So I think ghosts might not be scary, but I think there are, even though monsters may not exist, I think it's interesting to think about the power of a monster. What can be a monster? Jeder Mensch ist halt so
Ein bisschen böse, ein bisschen gut. Also Genau. vielleicht nicht böse, aber so ein bisschen. Ja. Ja. Okay, thank you so much for your time, Amanda Adolfsson. Thank you for having me. I hope you and the audience enjoy the film and that you don't get too scared, but you get a little bit excited. Yeah, we got a little bit scared, also wir hatten ein bisschen Angst, but we really also enjoyed your film, Nelly Rapp, Monsteragentin. Ein schöner Film, aber war. Yeah, and we wish you very much luck for your future projects and hope you stay safe and maybe see you in person someday. Great. Thank you so much. See you. Bye, bye. Bye bye. Euch an den Bildschirmen, vielen Dank fürs Einschalten. Für euch gibt es jetzt auch nur noch eins zu tun. Solange das Festival läuft, schaut euch noch weiter im Lukas-Programm um. Da gibt es sicherlich noch jede Menge Interessantes und Spannendes für euch und eure Schulklassen zum Entdecken. Das Festival findet vom 30. September bis 7. Oktober in Frankfurt, Wiesbaden und Offenbach statt. Und am 8. und 10. Oktober zeigen wir die Wettbewerbsgewinnerfilme im Kino des DFF in Frankfurt. Ja, Anna-Luz und Moritz, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja, habt ihr super gemacht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.